milele. Watu wameniteka Bwana, lakini nimekuja kwako mimi. Baba na familia yangu pamoja na watoto, tusiaibike milele. Somebody run to the Lord in your worship. Masia tuliosoma nao wameinuliwa juu, na mimi Baba hibu sitakika. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Masia tuliosoma nao wanaendesha Mesia, ninakuomba Baba nisiaibike. Baba wengine wao wamejiajiri, nisiaibike milele. Yesu asifiwe. Ukifika pale chapter 6, we are reading from verse 6 through 10. I've entitled the message A Thankful Heart. A Thankful Heart. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa shukrani. Naomba nisome kisha tutaendelea. Yet true godliness with contentment is itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave it. So, if we have enough food and clothing, let us be content. But people who long to be rich fall into temptations and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves many sorrows. Let me read verse 17 through verse 19. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasures as a good foundation for the future, so that they may experience true life. Bwana Yesu asifiwe. A thankful heart, moyo ulionjaa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako kuna watu wamekusaidia. Kuna watu ukiwa na function uliwaita wakakuja. Tuko pamoja sasa. Kuna watu kama leo tunashuhudia vile section ya kutoa imekuwa. Tumeona watu wamekuja wakatushika mikono, wakatoa kwa moyo uliofunguka kumsaidia ama kutekeleza ama kuendeleza kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. And a thankful heart is very vital in the life of a Christian. Najua Mungu anatupa hewa tupumue. Na sasa niulize, nani alishukuru Mungu kwa ajili ya hewa peke yake? Hewa. In, out. Bwana Yesu asifiwe. And you find being thankful is the opposite of complaining. Tuko pamoja? Kama wewe ni mtu wa kutoa shukurani au lalamiki, maana Mungu kuna mambo mawili hawezi akafanya ama akajifanya yeye mwenyewe. Mungu hawezi akajiabudu. God cannot worship himself.
Therefore he created you so that you are to worship him. That is a duty that he mandated. And that is why the first commandment says, worship who? Bwana Yesu asifiwe. Worship no other God but me. Sasa Mungu anajua kuna miungu utokea katika ulimwengu tunaoishi. Sasa anasema mwabudu Mungu mwingine, usimwabudu Mungu mwingine ila tu mimi niliyekuumba. Bwana Yesu asifiwe. Therefore God cannot worship himself. Number 2, God cannot thank himself. Mungu hawezi akajiambia ni asante mimi Mungu. Sasa alikuumba wewe na mimi tukamwambie ni asante. The same way God cannot thank himself, wewe mwenyewe uwezi ukajishukuru. That is why nikikusaidia unasemanga thank you, meaning asante wewe kwa kunisaidia. Tunaenda pamoja. Anytime you hear Thanksgiving service, ni ibada ya kushukuru na kutoa. Today we are talking of thankful heart. Moyo uliojaa shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Maana nilikuwa nafikiria na tukaongea na pastor jana, nikamwambia kanisa limekuwa sana. Last year is when the church was, is it ordained? Na mahali tuko saa hii ni kama 5 years zimeisha tukiexist hapa kwa hii ground. Bwana Yesu asifiwe. So we ought to have this heart that is filled with thanksgiving, that is filled with thankfulness. Mahali tumesoma Paul is the author, ndiye ameandika na anamwambia mtoto wake wa kiroho Timothy, maana katika environment ya Timotheo mahali alipokuwa anaishi na watu waliokuwa na yeye walikuwa wana value kumtumikia mwanadamu zaidi kuliko kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wana value material things more than spiritual things. And that is why if you read from first verse kwa hiyo chapter, utaona akimwelezea namna watu walivyoweka matumaini kwa mali, wakawa wanang'ang'ana sana kutajirika badala ya kung'ang'ana sana seeking first what? The kingdom of who? Of God, and all the other things the Bible says they shall be added to you. Sasa ikafikia mstari wa 6 ambapo anamwambia godliness and contentment it itself is a great wealth. Sasa ninapoongea kuhusu moyo wa shukrani, huu ni moyo ambao umetosheleka, haijalishi ile status huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka nyingi Mungu amekubariki nazo, na nimekupea moja ya muhimu, hewa. Hewa peke yake inaweza kufanya ujawe na moyo wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Don't run for those many other things, but appreciate God even for the simpler thing. Like wewe kuamuka kufanya Mungu hivi kuona unalokomote. Kwika kuona ikothi. Bwana Yesu asifiwe. You know, a heart filled with thanksgiving always, hata kama utaenda choo na utoke vizuri, utapata nafasi ya kusema ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu akienda chooni lazima aende na watu wengine 3. Wewe unaenda peke yako. Kuna mtu kwenda tu kwa ofisi anasukumwa ndio akafanye kazi. Amewekwa kwenye kibaiskeli, anasukumwa na watu wengine 2, anashikwa, anapandishwa ndio akae vizuri afanye kazi. And the biblical example is Mephibosheth. Alikalishwa kwenye kiti cha wafalme lakini alikuwa mlemavu. Sasa wewe kutembea tu peke yake inakungharimu moyo wako ujae shukrani. Na ndiposa Paul anamwambia Timotheo ya kwamba moyo ambao ama contentment, kutosheleka,
pamoja na kumcha Mungu ni utajiri. Sijui kama tuko pamoja. Contentment, hata kama umekunywa chai plain, be contented with your level. Maana Mungu, Biblia inasema macho ya Bwana yako wapi? Yako kila mahali. Anajua vizuri wewe hujakula mkate. Sasa anajua wewe kuna mahali umepungua, ndio, lakini kwanza mshukuru kwa hiyo level. Praise the name of the Lord. Maana Paul aliangalia akaona hao watu watapotea. Akamwambia Timotheo, sikiza nikwambie, ile siku utakufa tutakuzika, na kile cha maana utavaa ni one day dress up. Unavalishangwa nguo za siku moja na unaenda kabisa. Zile zingine zimeisha. It was time that he was telling him ya kwamba ulitoka kwa Mungu naked na utarudi bila kitu. Praise the name of the Lord. Sasa moyo wa shukrani unaingililia hapa. Ulitoka bila kitu na utarudi bila kitu. Sasa kama una kitu ama huna, shukuru. Tuko pamoja? A thankful heart is always heart of a believer. Ni moyo wa kila wakati kwa Mkristo aliyokoka, anayejua ya kwamba leo naweza kuwa sina, lakini kesho naamini Mungu atanipatia. Bwana Yesu asifiwe. A thankful heart ni moyo ambao unajua leo nimepungukiwa, ni sawa, lakini kesho naamini Mungu atanifungulia njia. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia number 2, hapa anamwambia tulikuja tukiwa hatuna kitu na tutarudi bila. Sasa akamwambia jambo lingine. So if we have enough food and clothing, let us be content. Kama wewe na mimi tuko na chakula, hizi zingine ni baraka za Mungu, ni kweli. Lakini kama my brother una chakula na uko na nguo za kuvaa, shukuru Mungu. Be contented. Bwana Yesu asifiwe. A thankful heart is a heart filled with contentment. Na anamwambia vizuri, sasa ukikosa kuwa contented na ile level uko nayo, na ukitaka sana tutoshane na my brother, ukitaka utoshane na mimi, nikitaka nitoshane na wewe, nikitaka niendeshe gari vile uliendesha, nikitaka niende status ya my brother Elijah bila kumuuliza story yake. Unajua ile shida inaharibu watu. Nikuwa nataka kufanana na Shendra, lakini sitaki niwe na wakati niulize Shendra, before ufike hapo nilikuona na gari, ulianza wapi? Bwana Yesu asifiwe. Safer power imefika hapo juu ya Mungu. Unafungua yako unasema nataka kufanana nayo, badala ukuje uone Mr. ambaye umuulize before ufike hapa, where did you start? Sasa Paul anaambia Timothy, wale watu wote, that is the next verse, those people who have love for being rich, wale wameng'ang'ana kutajirika, wameanguka kwenye mitego mibaya. Sijui kama tunaenda pamoja. Kuna ile level Mungu amekuweka mpendwa. Nataka nikwambia kwamba appreciate first for that level you are in. Inasema, but people who long to be rich fall into temptations and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Ukisoma Biblia nyingine inasema wale wengine wameng'ang'ana kutajirika bila kuuliza historia. You know, huwezi fika 10 kama hukuanza 1. Bwana Yesu asifiwe. Sai huwezi sema you want to be in the same level na hujaniuliza where did I start. Hujauliza mwenye unataka kufanana naye alianza wapi. Ndiposa uangalie mwenyewe uone kama utaweza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema kama kuna mtu anataka kujenga munara atawa, lazima akae chini apige hesabu vizuri, ndiposa asijenge kitu chenye akiishi. Hiyo ni Kiswahili tu. Daka yake kindukite udhela. So for us to be thankful always, kwanza katika ile hali ulipo ama uliko, shukuru Mungu. Be filled with thanksgiving. Maana kuna watu Biblia inasema wameng'ang'ana kutajirika
wakapata wameingia katika mitego na wakaharibika. And that is why Paul was telling Timothy, keep watch of such people, because hao watu waling'ang'ana kutajirika na wakaingia katika ruin and destruction. In other words, they are no more. Moyo wa shukrani ni moyo ambao unajua Mungu ananiona hata kama sijakula, hata kama sina hiki ni sawa, lakini Mungu wangu, Biblia inasema yeye hajawahi lala hata siku moja, hata sekunde. So whatever you are passing through, God is aware. No matter your status. And you know, money itself sio evil. Bwana Yesu asifiwe. Pesa sio evil. Kile evil Paul anaambia Timothy ni hiyo love. Are we together? Ndio tuelewane. Pesa sio ushetani. My brother, money is good. But the love of money is now the evil. Is the root of all destruction. Sasa ukienda pande ingine ujue money sio evil. Biblia inasema money is the answer to all problems. Maana pesa yenyewe sio ushetani. Wewe ukibeba tamaa ya pesa, utake uruke hatua moja ndio ufikie Mr. Elijah, sasa ndio utapatana na hiyo vazi inasema it's the root of all kinds of evil. Maana wewe umebeba tamaa, haujapenda kuwa mtu wa kushukuru, kumwambia Mungu na kushukuru, maana hata mahali nilipo uko. God is already with you wherever you are. That is why today we want to look on characteristics of a thankful heart. Moyo wa kushukuru unakaa namna gani? Kisha nitakuwa nakoma pale na tutashukuru, tuombe Mungu abariki watu wote wale wamewahi kusaidia. Umwambie tu Mungu wabariki. Kuna mtu wakati fulani ulikuwa una chakula akakungawia kutoka kwa store yake. Sasa leo ni siku mwambie Mungu kumbuka. Biblia inasema mfalme akauliza kuna mmoja aliyembaki nimuonyeshe kindness. Sasa ni wakati wako uwakumbuke hao watu, waitishie kindness kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Characteristics of a thankful heart. Moyo wa shukrani. Jambo la kwanza, moyo wa shukrani uhesabu baraka. A thankful heart counts our blessings and celebrates God for his mighty deeds. Moyo wa shukrani uhesabu baraka za Mungu. Sasa ukitaka uwe na moyo wa shukrani, usiwahi lalamika. Hata ukipata haujalipwa kwa kazi, mahali unafanya kazi, usiende ukilalamika. Take time and tell God ninakushukuru maana niko kwa kazi. That's number one. Number two, Mungu ninakushukuru maana unaona kwa nini sijalipwa. I pray that you may work that process out na nilipwe. Maana unasema utabariki kazi ya mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe. So number one, a thankful heart counts the blessings. Praise the name of the Lord. So a thankful heart always counts the blessings. Sasa ukiwa hapo na hiyo shida inakufinya na hiyo list, hebu fikiria the other side. Hii side kuna mahitaji, unasubiri Mungu ajibu, ndio sikatai. Lakini fikiria pande hii nyingine, ni watu wangapi wamekusaidia? Kuna wakati umegojeka, mtu akajitoa kwenye mtui akakubeba. Kuna wakati umekuwa una hela za kwenda, mtu akajitoa akakwambia shika 200. How have you paid back to them? Bwana Yesu asifiwe. That is why the heart of thanksgiving, a heart full of thanks, is worthy of a Christian. Ni moyo ambao kila Mkristo anafaa kubeba. Ukisaidiwa, haikuwa maana tu usaidiwe. Bwana Yesu asifiwe. So, number 2 from where we are reading, number 1 tumeambiwa, number 1 ni kana kwamba moyo wa shukrani uhesabu baraka na ucelebrate Mungu kila amefanya. David says somewhere, come and see what the Lord has done.
Bwana Yesu asifiwe. Number 2 characteristics is that a thankful heart does not complain nor compare. Moyo wa shukrani haulalamiki wala haujilinganishi. Sasa ukitaka uwe na moyo wa shukrani, ishi katika level yako. Praise the name of the Lord. Ukitaka usilalamike, stay at your position. Worship God at your level. Give your offering at your level. Do whatever you want to do in life at your own level. Maana ukianza kukombea maisha yako na ya mwingine utataabika. Bwana Yesu asifiwe. Ukikombea yangu na yako na yake na yako utaanza kung'ang'ana. Na ndipo maana Paulo anasema wale ambao hawajatosheleka huanguka kwenye mitego mikali. Ni unaona kuna devil worshippers. Ni unaona kuna Freemason. The reason as to why we have those other denominations ambazo zinamwabudu shetani si kana kwamba hawajui kweli, they know the truth. Shida ni kuwa wataki kuishi katika hali yao. They want to compete with another person there. Na ukiona mtu anakuambia unakuanga nyuma sana, mwambie nakuja to, this is my level, I'm just walking my speed. Unajua mtu anakuchemusha akili, unaanza kufikiria kwenda kupewa majibu because uliambiwa uko nyuma sana. Wewe tena mama anasoma mama kwa yenga. So your mind starts thinking. Akili inaanza kufikiria vitu zingine. Bwana Yesu asifiwe. Stay at your limit. Stay mahali ulipo. You know God knows the problem that you have now. So hakuna vile utaenda kumconfuse. Mwambie Mungu unaona nimeambiwa. God already knows where you are. Bwana Yesu asifiwe. So don't compare yourself and don't complain. Even at the time you find yourself you are in a dangerous situation, pengine magonjwa yamekuja, mikasa imekuja, avoid complaining fast. Nilienda hospitali siku moja Machakos level. Hiyo level iko hapo tu Machakos. Watchman wa shule fulani nilikuwa na ubiri. Alikarakatwa vizuri huko. Sasa nikapatana na walimu na kila mtu wanalia, wanalalamika. Nikawaambia 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 says, but in all circumstances, do what? Give that. Nikawaambia tufunge maji bila mtu tuombe, maana Mungu hakuwa amelala akikarakatwa, onaingei kuka na wewe mwenyewe. Mungu hakuwa amelala. God was alert what was happening. So what you need and what I need is just to thank the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo hali nikawaambia tumshukuru Mungu, ni kweli soja amekatakatwa, but we believe God can heal. So wapendwa, tujawe na shukrani. Mungu nimekaa nikikuomba huu mwaka tangu January na hata sijaona. Mungu bado anajua. Hata wakati ulianza kuomba alikuwa anajua na hata alisikia. Biblia inasema Psalm 139 inasema hakuna neno mimi ulitamuka ambalo Mungu hajalijua. So you cannot blaspheme God. Uwezi ukachanganya Mungu akili. And Mungu, I want you to adjust your speed with me. God is all knowing. Bwana Yesu asifiwe. So avoid complaining and embrace thankful heart. Haijalishi nini uko nayo na nini hauna. Paul tells Timothy, ulitoka kwa baba ukiwa hauna na utarudi bila. So kila umepewa umefanywa mwangalie. Musee is sound we got that. Umekuwa overseer wa hicho umepewa. Sasa anamwambia wewe usijali. Take heed and preach to those people who have. And tell them they should be rich in generosity. Bwana Yesu asifiwe. The last characteristics of a thankful
heart. It is that it is contented and generous. Hiyo ya pili kuhusu kucomplain na kukombea. It is in Philippians chapter 2 verse 14. Hata nisome hapo. Niusikie vile Paul anasema. Philippians chapter 2 verse 14 and 15. Paul says something powerful when he says, do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Bwana Yesu asifiwe. Wewe acha kulalamika, hii dunia imejaa mashinda mingi sana. Huwezi ukamaliza. Katika level yako shukuru Mungu. Hata kama nini you aspire to have, first thank the Lord because he is taking care. He says in Matthew chapter 6 verse 25 through that 3 that tomorrow will take. Na nauliza ni nani kati yenu kwa kulalamika anaweza akajiongeza 1 mita juu? Nobody. Si ni ukweli? Sasa hata kama uko na njaa, hata kama umesota, hata kama nini imekuwa nini, just be filled with a thankful heart. And God will take you to the next level. The last characteristics is a thankful heart is contented and generous. From where we read verse 17, it says, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasures as good foundation for the future, so that they may experience true life. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, we have said a thankful heart is contented and generous. Katika ile hali uliko, tosheka na uwe a cheerful giver. At your own level, search who you can help with that level. Such a good work that you can do at your level. Siku moja kulikuwa matanga Kajiado na nikatafuta, sina pesa sina nini. Nikaenda nikaambia huyo mwalimu, mimi nitakuja kukatakata kuni za kupika hiyo siku ya matanga. You know, where you are, tafuta, kuna vile unaweza fanya good work. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mahali anakosa maji ya kunywa, Mr. Elijah, ya 20 bob. Ukiona katika hiyo convenience ya maisha yako unaweza afford hiyo 20 bob, buy him or her that water. Do good work. The Bible says be rich in good work. Bwana Yesu asifiwe. Generosity. 2 Corinthians chapter number 9 verse 11 to 12. 2 Corinthians chapter number 9 verse 11 to 12 says, and when we take your gifts, who need them, they will thank God. So 2 good things will result from this ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanks to God. Sasa kwa lugha nyingine Paul anaambia hii kanisa la Corinthian ya kwamba nyinyi mkitoa generously, Mungu atafanya neema yote, all grace to abound in you. That wewe katika ile hali uliko, hata kama ni kwenda kufanya hiyo kitu unaona haifai. Yo, kuna vile mtu anaonanga kama kukatakata kuni zipikie watu, mtu anasema hapana, hiyo sio level yangu. If you can fit there well, do it. Now Paul tells them, wakati umeenda ukafanya kazi zuri, wala umefanyia watashukuru Mungu, na wewe utabarikiwa na utawahi kosa hiyo neema.
Bwana Yesu asifiwe. So if you need to embrace a thankful heart, be a man or a woman of those three characters. Always count your blessings and celebrate the Lord for what he has done. Number 2, don't complain, don't compare yourself. Number 3, be contented with what you have. Because contentment is the next level. You know, wakati umetosheka, unaanzanga kutengeneza hatua ya kwenda mbele. Wakati unalalamika, kila mtu anashindanga kusema, ekana nozwa tu yau. I was trying to see what makes people remain in the same position. Na nikaona ni kulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Being so complaining, yani if you are a man or a woman of complaining, understand you will still stagnating wherever you are. But if you be filled of seeing God, ukisaidiwa na ndugu unamwambia ni asante, Mungu akubariki sana, I tell you, you will go to the next level. That is why being contented and generous, Paul tells Timothy in the last verse 18 that tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and be generous. Nilikuwa naomba tusimame that we may take time